Easy 1, easy 2, circuit analysis. Yeah. So welcome back to CMOS Analog IC Design. This lecture number 28. Hope so I am audible and my screen is visible, right? Without any noise. Yes, sir. Yeah, okay. So what we have been discussing, we started with, telescopic op-amp, right? So telescopic op-amp. In that, how to sketch, the circuit diagram for both single-ended as well as fully differential, telescopic op-amp. Okay. Now, what do you mean by single-ended first? Single-ended means you will have two input, right, and only one output. So for that, how to sketch the circuit diagram? I repeat. So first you want to have one input pair, right? One input pair. So this is my input. Let me call this is M1, this is M2. So both source must be connected to tail current source ISS. Then you want to connect the case code, right, for this input sources. So case code, I started with the NMOS. So I want to connect NMOS case code. Let me call, this is a M3 and this is M4. Okay, and here we will measure the output. And coming to load side, since it is single-ended, so you want to connect PMOS current mirror, right? Yeah. So one more PMOS current mirror case code for this active load. All are PMOS. Let me call this is M5, M6, M7, M8. So it must be connected to VDD. Okay, so here only one output. This is my proper biasing. Let me call this is VB3 and this is VB4. And here we will give V1, input 1, input 2, and this is my differential input V in differential plus minus. Okay. And coming to the double-ended, right? Double-ended in the sense fully differential op-amp. Fully differential op-amp in the sense, so two input, two output. Okay, both input as well as output is differential. That's what the name is called, fully differential. So let me call this is single-ended op-amp, single-ended telescopic op-amp, and this is my fully differential. So what do you mean by fully differential? This is my block level diagram. So fully differential means both input as well as output both are differential, right? So two input, two output. The difference, okay, you want to remove this diode connected device, and here you can measure this. Let me call this is Vout2 and this is my Vout1, right? Okay. And we derived, okay, and we got the gain formula for this guy, right? In general I can write, so this is structure is symmetric, so you can go with off circuit technique. So in general it is written gm of either 1 comma 2, right? The resistance seen down, this I call it as R sub n. The resistance seen up, this I call it as RP. So RP parallel with RN, so RP parallel with RN, where Rn formula, anyone? So it is very simple. It is the intrinsic gain of output transistor, where M4 is output transistor. Here M3, so it may be either 3 comma 4. Gain is R0 3 comma 4 times R0 2 comma 1. So I can call it as 1 comma 2. Okay, parallel with. What about RP? So it is GM either 5 comma 6, R0 5 comma 6 intrinsic gain. Then source degeneration resistance, it may be
R0 7, 8. Okay, நான் தெலுங்கு ரெண்டு ஃபார்முலாவும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறேன். Okay, so this is the what is this gain formula for. Now coming here also the gain in general it is GMR out. Okay, here you can play with this circuit, this off. So what is GM? For case code, the general procedure you know, but one conclusion already I have given. For any case code, the trans conductance is the trans conductance of input transistor. Here input is GM1. So G out, GM is G out. What about GM is GM1? What about R out? The same one. Resistance seen up, resistance seen down. Let me call this is RP and this is RN. Okay, the same R out what we got here, right? So there is no change in the voltage gain formula for fully differential as well as single-ended op-amp. That is the beauty that already we discussed. So now let me write that formula for one side alone this time. So it is output resistance GM4 R04 R02 parallel with GM6 R06 R08. Simply I have written. Okay, you just write the full formula, but this is enough. Now coming to the voltage swing. But what is the advantage I have told here? For that you want to find the voltage swing. Okay, in order to calculate the voltage swing, this time also let me consider on off. Okay, listen me carefully. Let me consider on off. Okay, here we applied VDD. Actually my question, what is the output voltage across M8 when it is biased in saturation region? Okay, that we know. What is the condition for saturation region? Vs greater than or equal to Vgs minus Vt. This we discussed. So Vds greater than or equal to, so the minimum is equal to. Now what is this? This is my overdrive voltage, right? So the voltage across M8 when it is biased in saturation region, it is given by overdrive voltage. I am writing it as V sub OV. OV stands for overdrive voltage of 8. Right? Similarly, what is the voltage drop across M6? It is the overdrive voltage of 6. Okay. Similarly, what is the voltage across M4? It is the overdrive voltage of 4. So now it is the overdrive voltage of 2. Right, where overdrive voltage is given by, what is my overdrive voltage? It is Vgs minus Vt. This is my overdrive voltage, right? So what is the formula for overdrive voltage 8? Simply it is Vgs 8, right? Vgs 8 minus Vt 8. Vt stands for threshold. Okay, so now what is the voltage swing formula here? Anyone? Voltage swing. First I will write it here, the voltage swing formula. Okay, since we are measuring the output at one side, here only one side, so voltage swing is, I am applying VDD, right? VDD. Okay, but the voltage drop across M8, it is actually PMOS. So PMOS means you want to take the magnitude. So it is overdrive voltage of 8 minus again PMOS overdrive voltage of 6. So 6 and 8 are PMOS, so you want to take the magnitude, whereas 2 and 4 are not PMOS, it is NMOS. So straight away you can take the value. It is V overdrive voltage of 4 minus overdrive voltage of 2, right? So now this is the voltage swing. I applied a VDD, one overdrive, okay, voltage is dropped across M8, another voltage drop, another overdrive voltage is dropped across M6, another overdrive across M4, another overdrive across M2. So you want to subtract, okay, to get the voltage swing. So this is the voltage swing, okay, for a single-ended amplifier, single-ended op-amp, because we are measuring output at only one side. Okay, now anyone, can you let me know the formula for voltage swing of fully differential? What is the advantage here? Fully differential means voltage swing is doubled, since we are measuring the voltage right here and here. Okay, so
This time the voltage swing is 2 times, right? 2 times the voltage swing of single ended, this one. So 2 times the voltage swing of single ended, right? So 2 times this one. Okay, suppose here, if yesterday I have given one example, here if the voltage swing is 5, here it is 5 to minus 5, right? Because we are measuring output at two ends, both are differential, so it becomes 10 volt, right? So 2 times, this time this is VDD minus, okay, VD, overdrive voltage of 8 transistor, again overdrive voltage of 6, overdrive voltage of 4, overdrive voltage of 2. Okay, so any doubt in voltage swing? So I hope so you got the idea what is voltage swing, right? We are applying some voltage VDD, and we want to measure what is the voltage drop across each and every transistor. Subtract this voltage from the VDD, it will give you the voltage swing. That is the output voltage swing, right? So far any doubt? Hope so my audio is clear, right? Yes, sir. Right. Yeah, so thank God. Okay, so now so far any doubt? No, sir. Okay, No, sir. so now I want to give one important point, okay, for you people. Okay, we discussed telescopic APAM, and you know the general one stage APAM, right? One stage APAM and telescopic APAM means case code APAM. Now this is my one stage APAM that everyone knows, right? This is my one stage APAM without case code I am speaking. So without case code, let me, this is my ISS. Okay, so let me go with single ended. Right, single ended, so diode connected. This is my V1, this is my V2. Here we are measuring output, only one output, M1, M2, M3, M4. This is my M1, M2. Okay, now this is my single ended APAM, right? Single ended plus minus, right? This is my output. Okay, so far, any doubt? Okay. What is unity gain buffer? Anyone? Unity gain buffer. Okay, simply you want to connect this minus to output. Now it will act as unity gain buffer, right? Why? Can you prove this? How it is acting as a unity gain buffer? Sir, VF and Vout are same, sir. So feedback loop gain is same as open loop gain, sir. So 1 Yeah. plus A are approximately equal, sir. So A cancel. 1 plus? Sir, 1 plus A and like close loop gain A by A, 1 plus A beta, sir. But A beta is approximately A beta equal to A, sir. So 1 plus A approximately A net, unity gain. So very good, very good. இதுதான் நான் கேட்டிருந்தேன், find the loop gain, right? 2 mark question. அது யாருமே சரியா பண்ணல. நான் loop gain கேட்டிருந்தேன். Unity gain is nothing but my feedback, right? Yeah, feedback factor beta equal to 1. But இங்க some gain A இருக்கு. I am asking A beta. So where beta equal to 1, so it is loop gain. அதான் நவீன் சொல்றான், loop gain is A அப்படின்னு சொல்றான். So now what is the closed loop gain? AF equals A divided by, right, 1 plus A beta, where A beta equal to 1. So A divided by 1 plus A. So A is nothing but open loop gain. It is very high when compared to 1. So again it becomes A by A. So it is 1. So the closed loop gain is 1. So this is one way. Yeah, very good. Even நான் கூட அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணலப்பா நவீன், தேங்க்யூ. நான் எந்த மாதிரி திங்க் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, you know what is the
This is my non-inverting amplifier. What is the gain for non-inverting amplifier? 1 plus, feedback gain RF by R1, right? Here, what is the value for this feedback resistance? இங்கே ஏதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா ஃபீட்பேக்கில்? Do we have any resistance in the feedback? No, which means that RF equal to 0, right? RF equal to 0. Therefore, A equal to 1 plus 0 by anything will give you 0. So, A equal to 1. So, this is another way, okay? ஜீனியஸ் தான் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்கப்பா. நான்லாம் ஜீனியஸ் இல்லை, நாட் லைக் நவீன். இது வந்துட்டு இட்ஸ் மீ. நமக்கு எப்பவுமே பேசிக்ஸ் தான் தெரியும், நமக்கு இந்த அளவுக்குலாம் திங்க் பண்ண தெரியாது. தேங்க்யூமா நவீன் டு கிவ் சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் explanation. In future I will adapt this. Thank you. So it is acting as a unity gain buffer. இதெல்லாம் எழுதிக்கமா, இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. So now my question, I want to one interesting. Now can you sketch? This is my circuit level, block level. Circuitல இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணலாமா? Now I want to act, this I want to modify, this single-ended op-amp, it has to work as unity gain buffer. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Please speak. If you will give the answer, then I will be happy. Unity gain buffer இது ஆக்ட் ஆகணும். அப்போ என்ன செஞ்சேன் நான்? You want to tie this negative terminal to output, right? Now, as I told you earlier, இங்கே நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கொடுத்துருப்பேன். This is my V in differential, இது plus, இது minus. So always this is my negative terminal. So what you want to do? You want to connect, this negative terminal to output. Okay. Now it is your unity gain buffer. Okay. Idhula you want to find one interesting thing that is called ICMR. இந்த நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பா, இப்போல்லாம் நிறையா டைம் ஐசிஎம்ஆர்னு பேசுவாங்க. நான் அந்த ஐசிஎம்ஆரை சொல்லலை. ஓகே, இன்புட் காமன் மோட் ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஃபைண்ட் ஐசிஎம்ஆர் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் யூனிட்டி gain buffer. The specifications are: take VDD 3 volt, overdrive voltage for all transistors 0.3 volt, threshold voltage for NMOS as well as PMOS. VTN equals mod of VTP equals 0.7 volt. You want to find the ICMR. ICMR na input common mode range. So ஒரு input signal அதனுடைய maximum value என்ன, minimum value என்ன. Maximum value is denoted as, since it is ICMR, it will be denoted as ICMR plus, and the minimum value is denoted as ICMR minus. So we want to calculate ICMR plus, ICMR minus. So that is the aim. So what is ICMR plus? Solution. First we will find minimum value. So let me find ICMR minus. ICMR minus na என்னமா? So this is my input, right? See, இப்போ நான் இதை டைட் பண்ணிட்டேன், right? So I am having only one input. So I want to play with only this M1, right? So where ICMR minus அப்படின்னா, what is the input, right? Here what is the voltage? It is VGS1. Here what is the voltage? Actually this is a current source. Current source means actually it has to be replaced by a MOSFET, right? NMOS, right? What is the output voltage across this NMOS? That is one overdrive voltage. So overdrive voltage, right? Overdrive voltage of, let me take, this is my 5th transistor. So ICMR minus, right? I want to find this voltage. That voltage is this voltage plus this voltage, right? So VGS1 plus overdrive voltage of 5th transistor. Here I have given all the overdrive voltages are equal. So you can call it as in general VOV. So any doubt in this formula? So ICMR minus, my minimum input common mode range is, my input voltage, simply apply KVL, my applied voltage V1, my input, that is my ICMR, these two drops. So how to find the VGS? They have given
overdrive voltage, you know the formula for overdrive voltage, in general it is VGS minus VT. So from this, what is for VGS? It is overdrive voltage plus VT, right? Here overdrive voltage is 0.3 I have given, threshold voltage is 0.7, so it is 1 volt. So this is 1 plus what is my overdrive voltage? It is 0.3, so it is 1.3 volt. My ICMR, input common mode range, minimum value is 1.3 for the given spec. Okay. It will take some time, okay, to digest this, that I can understand, but try to, let me complete that. ICMR plus also. Now what is ICMR plus? ICMR plus is maximum, right? I am applying VDD. And actually we are measuring the voltage, okay, at this point, right? So what is the voltage drop across either M3 or M4? That is one overdrive, right? One overdrive. So we are applying VDD. Out of this VDD, one overdrive is dropped. So it is nothing but VDD minus overdrive voltage will give you ICMR maximum value. So that is 3 minus 0.3. It is 2.7 volt. So this is the way to calculate ICMR plus. So maximum input common mode range, okay, ICMR plus. So now what is the conclusion? So this is my input common mode range, right, where this maximum is ICMR plus, it is 2.7 volt, and this minimum ICMR minus, it is 1.3 volt. What is the DC value? What is 1.3 volt? What is the DC value? Average value? இந்த வேல்யூ கேட்குறேன். மை விடிசி எவ்வளோமா? ஸோ திஸ் இஸ் மை யூனோ இன்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங். இந்த மாதிரி ஸ்விங் ஆகலாம் இந்த ரேஞ்சில் ஃபார் திஸ் யூனிட்டி கெயின் பஃபர். ஓகே, 2 volt amma? Yeah, very good. It is 2 volt, and you know how to calculate this, right? So this is my 2.72 and this is my 1.3 volt. So what about the limit? Actually the output swing is okay, somehow okay. But now the beauty, why I took this example, not me, why Rasavi took this example. Okay, we are having both. What is this? This is my single-ended, okay, single stage op amp without case code. We went to, you know, case code telescopic op amp to improve the gain. But what is the beauty of this single stage, okay, case code, I mean single stage op amp, single-ended op amp without case code? இதுக்கு ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு when compared to that case code. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now let me take that case code telescopic op amp, okay, case code telescopic op amp. Listen me properly, it is very important. Exam point of view, I mean concept point of view. I am going to derive one beautiful, interesting relation. Okay, so now this is my, you know, unity gain buffer, right? 2 input, 1 output, but you want to make a connection between this minus and output, right? So I am making a connection. Okay, how to make this connection? Actually you want to make this, you want to connect this, what is this? This is my VB. In general I am writing VB time being. So you want to connect this, right, minus to actually V out. So you want to connect this minus to V out. So this is my unity gain buffer. Okay, so this is also your unity gain buffer. Let me call this is figure 1. Okay, let me call this is figure 2. Which one will work as, okay, better unity gain buffer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர் 1 தான். இந்த ஃபிகர் 2 இருக்கு இல்லையா,
The telescopic op amp, you cannot use telescopic op amp as a unity gain buffer. That is the conclusion that we are going to derive. So conclusion, okay, we cannot use telescopic op amp as unity gain buffer. Okay, why? The reason, I will tell that reason also, later I will explain. The reason is output voltage swing, right? Output voltage swing is limited. That I will prove here. என்ன லிமிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தட் இங்க நம்ம பார்த்தோம். வோல்டேஜ் ஸ்விங், ரைட்? யூ நோ இன்புட் காமன் மோட் ரேஞ்ச், இன்புட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு போகலாம். ஓகே, பட் here now I want to talk about output voltage swing. It is limited when compared to that single stage, you know, single ended op amp without case code, that figure 1 inga. Now let me call this is M2, the M4, right? We are having two transistor output side. What is the condition for M2 to be saturated? First, M2 to be saturated, right? What is the condition for M2 to be saturated? Anyone? In general, the condition is VDS greater than or equal to VGS minus VTH, right? Go with the maximum value. So VDS greater than VGS minus VTH. Here, who is your VDS? VDS, right? VDS means drain with respect to source, right? Drain with respect to source. So VDS is V out greater than, okay, who is your VGS? This voltage, right? Can I call it as VGS2 greater than VGS2, right? Minus VTH. Is it understood? Guys, is it understood? Yes, sir. But whatever I told, that is wrong. What is VDS here actually? In the drain, M2 oda drain inge irukku. Okay, with respect to source inge. So let me call this node as some X. So here the voltage is Vx. That is my VDS actually, right? Not here. இது வந்து என்னன்னா the drain of M4 actually. Okay, so the statement is wrong. Let me modify. So what is my VDS? This M2 to be saturated, you want to consider this M2 drain. M2 drain is connected here with respect to source. This is my VDS. So this actually, this VDS is this voltage Vx. I don't know the value of Vx, that we will find later. So Vx, right, greater than VGS, right? What is VGS actually? Gate to source. This is my gate, but gate is actually connected with V out, right? So VGS equal to V out. ஏன்னா VGS na gate to source, V out ங்கிறது drain to source, right? VGS equal to actually VDS. This you know, right? Because gate drain both are shorted. So this VGS can be written as V out actually. So VGS minus VT, threshold voltage, VTH. So this is the condition for M2 to be saturated. Vx is greater than V out minus VTH. From this, what is V out? V out is less than
Vx plus Vth, correct? Okay, now I want to find the value for Vx. What is my Vx? The voltage at, okay, this source, right? This source. Here I am applying Vb. What is the voltage drop between this gate to source? That is my VGS4, right? Again VGS. So apply KVL at this input loop. Apply KVL at this input loop. Your biasing voltage VB, which is VGS, gate to source voltage, plus this voltage Vx. So what is Vx? Vx equal to Vb minus VGS. So here you can write V out less than, what is Vx? It is Vb minus VGS plus Vth, right? So this can be written V out, take minus as common, so it is VGS minus Vth, right? So biasing voltage, this is my biasing voltage, and this is my overdrive voltage. So biasing voltage minus overdrive voltage will give you that V out. So actually listen me. So V out is less than this one. Biasing voltage la irundhu or threshold voltage kammi panneenganna, and that is my limit for V out, less than. Now this we derived from M2 to be saturated. Now what is the condition for M4 to be saturated? M4 to be saturated. M4, right? Now M4, okay, this is my M4. So what is my output voltage VDS? This time it is V out. It is greater than, okay, input is, this VB, VGS is VB minus threshold voltage VTH. Okay, so this is the condition for M4 to be saturated. So what is the condition for V out? In general, V out, by using this condition, V out it is less than VB minus VGS minus VTH, and it is greater than VB minus VTH. Now can you sketch this? You can realize. So I am sketching it here. Now let me take, this is my, see, V out is VB minus some value. So here I am taking VB. Here I am taking VB minus VTH. But what about this limit? Anyone? Just general, if it is VB, here I am taking VB minus VTH. But what about this limit? Actually, it is my VTH, right? V out actually greater than VB minus VTH. So greater than this value, but less than VB minus one threshold. Let me take, this is my one threshold. This is my one threshold, sorry, minus one overdrive. Let me take, this is my overdrive. Appa what is the swing here? Okay, appa swing eppadi irukum, idukulla irukum. Total limit VTH தான். அதுல VGS minus VTH போயிருது. அப்ப swing is limited. So this is the drawback. So you cannot use telescopic op-amp as unity gain buffer because of output voltage swing is limited. So if you want to use op-amp as a unity gain buffer, you want to go with single stage op-amp without case code. So don't use telescopic op-amp as a unity gain buffer. That is the conclusion. This you may take some time to understand. Okay, the idu derive pannirken illaya, V out. So first condition, what is the condition for M2 to be saturated? M2 saturated irukadhukku enna condition? From that we came to the relation, what is V out less than this one. Next M2, M4 to be saturated. From that we found V out greater than VP minus VTH, right? Idha vachittu in the diagram varanjirukran. So from that we can conclude the output voltage swing is limited. Okay, time being, I hope so you got some flow. Later you will sit and work on this because it takes some time to digest for yourself, that I can understand. But this is the situation. So this point I want to
tell to you people, it's very interesting point. Okay, as a designer, it is very important. Okay, when you will be working in industry, suppose if you want to look for a unity gain buffer, don't go with telescopic. Okay, telescopic ஏன் போனேன் டு இம்ப்ரூவ் த கெயின் தான். எனக்கு இங்கே கெயினே தேவையில்லை, அது யூனிட்டி கெயினாக இருக்கணும். அப்போ எனக்கு என்ன தான் அதிகமாக இருக்கணும், வோல்டேஜ் ஸ்விங்க்கு தான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் ஷுட் பி ஹை. எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா without case code. Okay, that is the conclusion. So any doubt in this? No, sir. Okay, so far so good, right? Okay, so let me start with that design part. Okay, you will get some more clarity. So we are going to design, okay, that telescopic app-amp. First we will design fully differential. Okay, then you can apply the same for single app-amp. So design of telescopic app-amp, put the heading design of, okay, fully differential telescopic app-amp. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் எனக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு. இத்தனை வருஷமா சர்க்கியூட் எடுத்தேன், பட் எனக்கு ஒரு திருப்தி கிடச்சது இந்த டிசைன் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான். ஏன்னா வாட் ஐ தாட் டிசைனிங் ஆப்-ஆம்ப் இட் இஸ் எ பிக் சேலஞ்ச். பட் ரசாவி அதை அழகாக சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிருக்காரு. ஓகே, இந்த பெற்ற என்னது இந்த பிறவியோட பலனை அடைஞ்சிட்டேன்பாங்களே, அதை நான் இங்கே தான் அடைஞ்சேன். பேசுறது மேபி அதிகமாக இருக்கலாம், பட் உண்மை அதுதான். ஓகே, ஐ ஹோப் ஸோ யூ டூ வில் கெட் த சேம் ஃபீல் ஆஃப்டர் டிசைன். ஓகே, ஸோ ஃபார் டிசைன், இப்போ டிசைன்னா எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சாகணும். இப்போ ஃபுல்லி டிஃபரன்ஷியல் டெலிஸ்கோபிக் ஆப்-ஆம்ப்னா என்னதான்? இவங்க தான் எந்த தெரிஞ்சதும் இல்லை. இதுதான் ஃபுல்லி டிஃபரன்ஷியல் டெலிஸ்கோபிக் ஆப்-ஆம்ப், ரைட்? இதில் டிசைன்னா என்னப்பா? திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரக்சர், எந்த டவுட்டும் இருக்க போகிறது இல்லை. திஸ் இஸ் மை V-out1, ஸோ இட் இஸ் மை V-out2. அப்போ ஒரு M12 M8 இருக்க போகுது. ஓகே, இதில் என்ன டிசைன்னா என்ன மீன் பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் தே வில் கிவ் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் and we want to meet the specification. Okay, take the specifications. The specifications are, okay, here parameters, here I want to give the value. 4 parameters first I want to give. First one is this VDD, definitely it has to be given, take some 3 volt. Second one, that output voltage swing, whatever we discussed till now, that one, that output voltage swing. Okay, that is also my maximum 3 volt. VDD 3 volt, so maximum should be 3 volt. Third one, the power dissipation, it has to be given. How much power it may dissipate, right? Power dissipation takes some 10 milliwatt. Okay, and fourth one, the gain. I want to gain, I want to design an amplifier for a gain of 2000. Okay, இதெல்லாமே ரசாவி கொடுத்த வேல்யூ தான்மா. இந்த சம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த வேல்யூலாம் மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. ஸோ டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஓகே, நான் புதுசாக எதுவும் ஓன வேல்யூ எடுக்க அப்படிலாம் யோசிச்சிடாத. இந்த வேல்யூலாம் ரசாவி கொடுத்தது தான். சம்ம அத்தனை டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன், அதனால எனக்கு ஃபுல்லாக அது மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நானாக வேல்யூ கொடுக்குறேன்னா யோசிச்சிடாத. த வேல்யூஸ் ஆர் கிவன். அப்புறம் டிவைஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு தலைவர். அது என்னென்ன கொடுத்துருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் μN-Cox, ரைட்? இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் பெர் வோல்ட் ஸ்கொயர். இது μN-னா 60 கொடுத்தாரு, μP பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால 30 கொடுத்துருக்கிறாரு. ஹியர் இது ஆக்சுவலி மைக்ரோ ஆம்பியர் பெர் வோல்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இன் ஜென்ரல் யூனிட் இஸ் ஆம்பியர் பெர் வோல்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் இஸ் 30 மைக்ரோ. Here one thing you want to know, this μN, right? Mobility of NMOS, it is always greater than mobility of PMOS. So PMOS suffers from mobility, right? That we know. அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். μN-Cox, right, should be greater than μP-Cox. It is satisfied. That is one thing. அதுக்கப்புறம் lambda n, lambda channel length modulation for NMOS, it is he has given 0.1. Unit is volt power minus 1. Lambda p he has given 0.2. Unit is volt power minus 1. இங்க ஒரு ட்ரிக் வைக்கிறாரு. ஆக்சுவலி இந்த சேனல் லென்த் மாடுலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லென்த் ஆஃப் த சேனல், ரைட்? தட் வி டிஸ்கஸ்டு. இந்த லென்த் வேரியாக தான் உனக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த பிஞ்ச் ஆஃப் பாயிண்ட் மூவ்ஸ் ஆச்சு. அதனால நமக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த
channel length modulation அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துச்சு, that we discussed. So here the conclusion, this channel length modulation depends on length. அதனால இங்க length கொடுத்துறாரு. இந்த 0.1 0.2 அப்படிங்கிறது for minimum length எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 nanometer. What is the relation between lambda and length? Both are inversely proportional or directly proportional. From channel length modulation, anyone can you let me know what is the relation between lambda and length? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லு, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா? லென்த் குறைய குறைய சேனல் லென்த் மாடுலேஷன் என்ன ஆகும், நமக்கு அதிகமாக்கிட்டே போகும். ஸோ போத் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஈச் அதர். சிம்பிளி யூ கேன் ரைட் லேம்டா, சம் கான்ஸ்டன்ட் மே கம், பட் அப்போ வந்து எப்படி எழுதலாம், இப்போ இது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் எழுதுறேன். ஓகே, 1 by lambda, both are inversely proportional to each other. அதை மட்டும் நான் வச்சுக்க. ஸோ ஃபார் a minimum length of 500 nanometer, this is the lambda. ஓகே, சப்போஸ் ஃபார் இப்போ நான் வந்துட்டு லென்த் வந்து டபுள் ஆக்குறேன். இப்போ லென்த் வந்து என்ன பண்ணுறேன், 1000 நானோமீட்டராக மாற்றுறேன். அப்போ எனக்கு இந்த லாம்டா பி என்ன ஆகும், லென்த் டபுள் அப்படின்னா போத் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஸோ லாம்டா பி இங்கே லென்த்து multiplied by 2, so lambda divided by 2. That is the relation. Both are inversely proportional by a factor. What factor? Common factor, right? இங்கே லென்த் வந்துட்டு இப்போ 1000 நான் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலி 500 நானோமீட்டருக்கு எனக்கு வந்துட்டு லாம்டா பி, ரைட்? இது வந்துட்டு 0.2 அப்படின்னா 1000 நானோமீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? போத் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். அப்போ என்ன ஆகும், லாம்டா பி வந்துட்டு 0.1 மாறும். ஓகே, so that is the relation between this minimum length and lambda that you want to keep it in your mind. இது ஒரு point that I want to stress. அதுக்கப்புறம் you want to give that threshold voltage, V threshold voltage of N MOSFET, V threshold voltage of P MOSFET. You want to take the magnitude that he is given 0.7 volt. So these are all the specification first he has given. இதெல்லாம் எனக்கு device parameters, right? Device parameters are, you know, these are all my device parameters. ஒரு மாஸ்பெட் எடுக்கிறீங்க, என் மாஸ், அப்போ அதனுடைய மியூஎன் சிஎக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், பி மாஸ் அதனுடைய மியூபி சிஎக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் சேனல் லென்த் மாடுலேஷன் டெஃபினெட்லி வி வாண்ட் டு கன்சிடர். ஓகே, வி கேனாட் அவாய்ட் தட். ஸோ லாம்டா என் லாம்டா பி, அப்புறம் த்ரெஷோல்ட் வோல்டேஜ், இதெல்லாம் டிவைஸ் பேராமீட்டர் இன் ஜென்ரல். அப்புறம் இதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் திஸ் டெலஸ்கோபிக் ஆப்பம். VDD 3 வோல்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன், கெயின் எனக்கு 2000 வேணும், அவுட்புட் வோல்டேஜும் 3 வோல்ட் இருக்கலாம், என்னோட பவர் டிசிபேஷன் 10 மில்லி வால்ட் தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி we are going to design an app. See the beauty. Okay, so any doubt in specifications or this concept? That doubt irukka? So here obviously you want to give biasing voltage, right? VB, this is another biasing voltage. Let me call in general, this is V1 VB1, so this is my time being VB2, so this is VB3, this is VB4. So 4 biasing voltages, right? Okay, it must be connected to either ground or negative power supply. So far any doubt? Can I start with the solution? Minimum it will take 60 minutes, okay, to complete the problem. But everything is logic. It is easy to follow. Okay, எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம வந்துட்டு அப்ரப்டாவோ இல்லை பிளைண்டாவோலாம் இங்கே நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் லாஜிக், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் I am going to do, but it takes much time, minimum 60 minutes, but at the end of 60th minute you will get the clarity. Okay, so please ready to spend the next 60 minutes with me. Okay, so now டிசைன் அப்படின்னா என்னப்பா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சர்க்யூட் இப்படி தான் இருக்க போகுது, 8 டிரான்சிஸ்டர் இருக்க போகுது. இப்போ இந்த கிவன் ஸ்பெக்குக்கு டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், எனி ஐடியா? பிஹெச்டி பண்றேன், இது தெரியாம ரொம்ப நாள் ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன், டு பி ஹானஸ்ட். இது எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இதை டிசைன் பண்ணதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓ, இதைத்தான் பண்ணணுமா மாஸ்பெட்ல டிசைன் அப்படின்னா அப்படின்னு. என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஃபைண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ. அப்படின்னா என்னப்பா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா
to find the W2 width to length ratio of all transistors. Transistor எவ்வளவு தான் இருக்க போகுது, but for the given specification, first we want to find aspect ratio W2L of all transistor M1 to M8. Okay, and here actually M9 also there. So at this time I want to replace this guy by இவரை என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ by, let me call this is M9, right? Current source M9 வச்சுக்கலாம். இதை நான் VB0 வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி 1 2 3 4 போயிட்டேன். I don't want to change that. So time being take this is my VB0. So I replace that ideal current source by MOSFET. அப்போ டோட்டலாக 9 MOSFET, ஒரு 5 biasing VB0 to VB4. அப்போ I want to find all the width to length ratio. 9 டிரான்சிஸ்டரோட width to length ratio கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Any doubt in this step 1? பட் ஸ்டெப் 1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆல் தி வித் டு லென்த் ரேஷியோ அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான். ஐடிக்கு ஃபார்முலா என்ன? அசியூம் ஆல் ஆர் பை சேச்சுரேஷன் ரீஜன். அதான் நம்ம கண்டிஷன். அப்போ த ஃபார்முலா இஸ் ஆஃப் மியூஎன் சிஆக்ஸ் W/L and this is my VGS minus VTH the whole square, right? அப்போ இதுல இருந்துட்டு what is the formula for width to length ratio? Width to length ratio is 2 times ID over mu n Cx, right? VGS minus VTH the whole square. இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகே, இங்க எனக்கு யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்? 2 கான்ஸ்டன்ட் ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்றேன். mu n Cx is given. அப்போ யாரை கண்டுபிடிக்கணும்? ID கண்டுபிடிக்கணும். What is VGS minus VTH? This is my overdrive voltage actually, right? Once if you will find overdrive voltage, then you can take the square. It is not, it doesn't matter. அப்போ to find aspect ratio 2 ஸ்டெப் இருக்கு. Okay, note first step 1 to find width to length ratio, right? So to find width to length ratio, அதுல ஸ்டெப் A பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? find ID, drain current. இது எல்லாமே all transistor. So everywhere you please order, because to find width to length ratio of all transistor, அப்போ you want to find ID of all transistor. Next you want to find overdrive voltage of all transistor. அப்போ 2 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே சப்டிவிஷன் 2 கொண்டு வரேன். ஒன்று you want to find ID, next find overdrive voltage. Okay, first I will start with subdivision A. Okay, to find ID, drain current of all transistor. What's the time? Okay, 10:35. இதை மட்டும் முடிச்சிடுறேன். To find a drain current, இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். It's very simple. Next 2 minutesல we will find all the drain current. இப்போ drain current கண்டுபிடிக்கணும், சரியா? ஓகே, இதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டாக இல்லை, டவுட் இல்லை. இதான் என்னுடைய டெலிஸ்கோபிக் ஆப், சரியா? வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ M9? இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன? இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு. லெட் மீ கால் திஸ் இஸ் ஓகே ஐடி ஆஃப். இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன? சேம் கரண்ட் தான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகும். சின்ஸ் சர்க்யூட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ், ஸோ ஐ கேன் ரைட் ID7, ID5, ID3, ID1 ஆல் ஆர் ஈக்குவல், ரைட்? அந்த தான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அந்த கரண்ட்டு. அப்போ இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எப்படி எழுதலாம்? ஐ எம் ரைட்டிங் இட் ஹியர் ID7 okay equals ID5 equals ID3 equals ID1. அதுதான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற கரண்ட். டைம் பீயிங் இதை நான் சம் IXன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது IX, சரியா? வாட் இஸ் த, இதை ஒரு IYன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத முடியாது, அதில் சிம்பிளாக IYன்னு எழுதுறேன். அப்போ வாட் இஸ் IY? எனி ஒன்? வாட் இஸ் IY? இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் connected in series, so all drain currents are same. This time you want to play with odd even numbers. So ID8, ID6, ID4, ID2. அதுதான் IY. அப்போ what is the current which is flowing through M9? Let me call that is I9.
right? Which is equal to Ix plus Iy. The Ix Iy அப்படிங்கிறது என்னது? That is the current which is flowing through either I7, I5, I mean M7, M5, M1, M3. Okay. இது எல்லாமே in general எப்படி எழுதலாம்? Assume all are equal current. Okay. Take some I அல்லது I1 வச்சுக்கலாம். இது again all are equal. Take some I2. Okay. அப்போ இது I1 plus I2. Now this is my I9. எல்லாம் டவுட் இருக்கா? சப்போஸ் இப்போ இந்த ஐஎக்ஸை இது ஒரு 1.5 மில்லியாம்பேர்னு வச்சா I2 என்ன இருக்கும் 1.5. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட் I9 ஃப்ளோ ஆகும் 3. அப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த M1, M3, M5, M7 அப்புறம் M2, M4, M6, M8 இதெல்லாம் ஈக்குவல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ M9? இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்ல 2 டைம்ஸ் இருக்கும் as per KCL. That is the conclusion. So you please take your own time, okay, to digest this. So now how to find, okay, once if I will find, okay, the current through M7, M5, M3, M1. இதனால இந்த கரண்ட் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ID of 1, 3, 5, 7 காமா போட்டு எழுதுறேன். அப்படின்னா all are equal அர்த்தம். Take this is my I1. அதே மாதிரி ID of அந்த சைடு எழுதுனீங்கன்னா 2, 4, 6, 8 all are equal. Take this is I2. அப்போ வாட் இஸ் மை I9? தட் இஸ் I1 plus I2. அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இது ஒரே கரண்ட் தான், தட் வி வாண்ட் டு கால்குலேட். இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தட் வி வாண்ட் டு கால்குலேட். இந்த ரெண்டு கரண்ட்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ M9. ஓகே, ஸோ ஃபைண்டிங் ஐடி அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது எதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பை யூசிங் பவர் டிசிபேஷன். அதுக்கு தான் பவர் டிசிபேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் டிசிபேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஐடியை கண்டுபிடிக்கலாம். வாட் இஸ் பவர் டிசிபேஷன்? இட் இஸ் கிவன் அஸ் 10 milliwatt. ஓகே, 10 milliwatt. வாட் இஸ் பவருக்கு ஃபார்முலா? V times I, right? That is 10 milliwatt. Here V is nothing but my applied voltage VDD. I is nothing but my ID in general. அப்போ what is my ID? Total ID 10 milliwatt divided by VDD. What is this? 10 milliwatt divided by VDD is 3. So it will give you 3.33 milliampere. This is the total current actually. For this power consumption, for this power dissipation, VDD 3, அப்போ எனக்கு 10 millivolt பவர் இருக்குன்னா டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கலாம்? 3.33 milliampere இருக்கலாம். ஓகே, இந்த 3.33 milliampere நம்ம தான் இப்போ வந்து அசைன் பண்ணணும் யாருக்கு எவ்வளவு கரண்ட்னு. அதை எப்படி அசைன் பண்றோம்னு பாரு. டோட்டலி 3.33 milliamps. Now listen me carefully. இப்போ இதுல சம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, தட் வி கேன் மார்க் திஸ், ரைட்? அதை நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கரண்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இதையும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் கிடைச்சிரும். ஓகே, வேற ஏதாவது கரண்ட் இருக்கா? இவ்வளோதானா? இல்லாட்டி இது என்னுடைய மெயின் சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட். இது போக லிசன் மீ கேர்ஃபுல்லி, இங்கே நான் சம் பயாசிங் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும், அல்லது இந்த கரண்ட் ஆக்சுவலி இது என்னது, எனக்கு சம் கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் மிரர் போட்டு கூட என்ன பண்ணலாம், இந்த கரண்ட் இங்கே கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இந்த பயாசிங் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்க. பயாசிங் வோல்டேஜ் என்ன இருக்கு? VB1, VB2, VB0, 5 பயாசிங் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும். அப்போ பயாசிங் வோல்டேஜுக்கும் சம் கரண்ட் இருக்கணும். அது போக இந்த மெயின் சர்க்கியூட் கரண்ட் நத்திங் பட் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை நான் என்ன வச்சிருக்கேன்? I1 வச்சிருக்கிறேன். இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை I2 வச்சிருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட். அப்போ இந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் மெயின் சர்க்கியூட் கரண்ட். இந்த பயாசிங் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம்ல அதுக்கு பேர் வேற சம் யூ கிவன் சம் அதர் நேம், ரைட்? அப்போ இந்த 3.3 எப்படி பிரிக்கலாம்னா மெயின் சர்க்கியூட்டுக்கு எப்பவுமே அதிகமாக போகணும். அதனால அங்கே ஒரு 3 milliamps கொடுத்துட்றேன். ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு? 0.33 milliamps. Later we will take it for that biasing calculation. அதான் ஃபைனல் ஸ்டெப். ஒன்ஸ் இஃப் யூ வில் கால்குலேட் ஆல் த biasing voltages, அப்போ தான் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், ஃப்ரம் த கிவன் பவர் டிசிபேஷன்ல இருந்துட்டு வி ஃபவுண்ட் ஐடி வந்து 3.33 டோட்டல் ஐடி அந்த கரண்ட்ல அந்த சர்க்கியூட்ல. அதில் நான் என்ன பண்ணுறேன், மெயின் சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை 3 milliamps வைக்கிறேன். So remaining 0.33 milliamps, or otherwise this is almost 330 microamps, right?
330 microamps for bias generation கொடுத்துறேன். bias generation small voltages enough, அதனால 330 microamps கொடுத்துறோம். ஓகே, இப்போ இந்த 3 milliamps ரைட், இதுதான் எனக்கு என்னது அந்த I9, இதுல ஃப்ளோ M9ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 3. அப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 1357 which is equal to 2468. இதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? 1.5 வச்சுக்கலாமா? ஓகே, ஸோ 1.5 milliamps. அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ரைட், இந்த சைடு போட்டோம் இல்லையா, இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எது? திஸ் ஒன். இதில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 milliamps. இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற கரண்ட்டு 1.5 milliamps. அப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ M9? தட் இஸ் 3 milliamps டோட்டல் கரண்ட் ரைட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாரு, அதான் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன். ஐடி ஆஃப் 1357, அதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 1.5 milliamps. 2468ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 1.5 milliamps. இஃப் யூ வில் ஆட் தீஸ் டூ, யூ வில் கெட் I9 is 3 milliamps. So we found all the drain currents. 9 transistor, அதில் உள்ள drain current கண்டுபிடிச்சிட்டேன். That is the very first step. Remaining will be continued by today 6 PM. Okay, be ready with the calculator. 6 to 7. I want to spend another 60 minutes to complete this design. இதை முடிச்சோம்னா you will get enough clarity. இதை வச்சுட்டு we can do wonders. Okay, I hope so you will understand. So far any doubt till finding ID? That's it for today's class. Thanks to Google Meet. Yesterday we struggled a lot. Actually night தூக்கம் கூட வரல, பட் பரவாயில்ல. Now we got it back. So thank you. Thanks for your attention. In case of any doubt, you stay, otherwise you may leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Sir, evening